Okay, we'll continue the fifth unit now. Okay, we completed the first part of fifth unit. Now we'll start the fifth unit remaining part. In this unit, you can see we will have two components. We know we have seen the power control and what are the basic things regarding this one. Now we are in detail configurations. We will go through this chapter. Okay, the first one is let me wait. Share the screen. Okay, as you see on the screen, okay, two devices are there in fifth unit, TCVR and TCPR. Okay, these are thyristor control, that's why TC name came here. And the first one is voltage regulator, and second one is phase angle regulator. Provide a voltage with a variable magnitude and fixed voltage source, they both provide. Okay, and what is the important thing here is that configuration wise there is no change in here, and that's why they are collectively called as regulators. That is known as this point different, there is no distinction between, they are collectively called as regulators. Okay, next other point you can see on the screen, go through that one. Okay, here there are two types of controllers, continuous controllers and discrete level controllers. Continuous controllers are basically phase angle delay control, just like in rectifiers, inverters, and choppers you studied in power electronics. Same to same, there will be some firing angle control concept that is known as continuous control. But what are the disadvantages of this continuous control is that they have two effects. One is one of the most important effect is that they generate harmonics here. Okay, they generate harmonics. To achieve reduced harmonic generation, we go for a discrete type converter or a discrete level control. Okay, these are the important ones. There are a number of possible configuration capable of discrete level control. Okay, some of them are we can say that as less number of transformer taps are there, that much configuration is good. Okay, that is the thing we have discussed here. Okay, next the first method, as you can all see here, it consists of n identical windings, meaning there are so many structures like this with bidirectional valve. These are the bidirectional valves. Okay, meaning it can current carry in one direction, in other direction also. Okay, and to provide this is the first method. It consists of n identical windings and bidirectional thyristor bridges to provide 0 to n voltage steps in either direction. Okay, as it is bidirectional, it can have in both directions. Okay, you can see that this is the identical winding. Here also in that value, same winding will be there. Here also same winding will be there. Here also same winding will be there, like that. Okay, the second one is based on a ternary progression. Ternary progression means same value, but here only one turn is there. Here three turns are there. Here nine turns are there. Meaning territory wise, 1 is to 3 is to 9 is to 27, like that. Okay. If number of steps is n, like this, if n windings are there, okay, here also it is bidirectional, but the magnitude of that voltages are can be given by 3 power n minus 1 by divided by 12, like that. Okay, sometimes they will call as n or n. Okay, coming to continuous voltage regulator, we have seen what is, we just mentioned that what is continuous voltage regulator, there its disadvantages. Okay, similarly we will go through this one. As you observe here, the circuit consists of primary winding and secondary winding, and secondary winding is split into two parts. Okay, two parts. The first part is SW1 value switch 1, and the second part consists of SW2. If you correctly remember, this we already discussed in EPEC. Okay, what is that EPEC? Single phase transformer tap changing connection. This is the circuit, same to same. Okay, you can observe or refer there. This is the magnitude of voltage, average voltage we will get from here.
and correspondingly waveforms are this one. This is the supply voltage V1 and V2. Okay, correspondingly if only V1 is there, this one. If only V2 is there, this one. Output with respect to 1, output with respect to 2. These are the supply voltages V1 and V2. Without, these are without firing angle delay. Alpha value 0, alpha 1 value 0, alpha 2 value 0. Okay, this is for alpha 1 not equal to 0 and alpha 2 not equal to independent reacting. There is no combination of both values at the same time. Here you can see here that 1 alpha, it is the combination of V01 at alpha value 0 plus V02 at alpha not equal to 0. Then the exactly at alpha it will be shifting to the V02. This is V01 and this is V02. Okay, correspondingly similarly here this is the red color spot, that is the output voltage waveform. Okay, this is already completed in APEC. Okay, the same thing here we are using here. Okay, basic approach we have seen phase angle delay. Okay, here what are the major disadvantages are there, that harmonics and power factor, implementation of power factors for all load power factors is a complex thing. Okay, the circuits will be much more difficult. There will be only two stages here. If actually if you go on, there will be number of stages for this one. For a minute 6 stages only, the circuit will be too much complex. That's why we are not using this one much. Even though for a single phase system, it consists of odd harmonics. Okay, for a three phase system, it consists of 6m plus or minus 1 harmonics. You have to remember this one enough. The number of thyristors required for the voltage regulator application is heavily influenced by the transient voltage and currents occurring during the surges and faults. Meaning the number of switches, it is not constant, it depends upon so many factors including the faults also. Okay, next, the number of possible thyristor tap changer configurations, meaning it consists of, this is one tap changer, this is second tap changer. Okay, like that, which can give continuous control to vary degrees of complexity, meaning as the number of tap changing transformer connections is increasing, the complexity of the circuit will be also increased. The basic circuit is consider here, that is what here. Next, this arrangement can give continuous voltage. Continuous voltage, we know already, we know the operation, that is the theory. We have assumed a resistive load here for the tap turner. Likewise, we have derived the derived this let's assume this is the resistive load here. Okay, if you do also, you get the same formula. Not required, but you want to do, you can do. Okay, the if you observe this, you observe that as this is the resistive load, the terminal voltage of both phases are in phase, right? Meaning voltage 1 of lower tap voltage and voltage 2 or upper tap voltages are in phase. You can see there is no phase angle difference between V1 and V2. That is the first part. Okay, that is this point. The two voltages are okay. The gate required alpha value 0 and okay, lower. We know already this operation. At first one is alpha value 0, I told, and second one will be triggering it after some alpha, and correspondingly this shift will be there. Okay, like that. Next, the average output voltage will be sum of this V1 plus V2 by 2. Average output voltage will be sum of, for example, the average output voltage V0 will be V1 plus V2 by 2. That is one we have to note down. We know only V1 we have one formula, V2 one formula. You have to get those formulas according to these equations, we will get them. Okay, uh, next, see, in this waveform, you can clearly observe that this waveform is between firing angle alpha and a harmonics content. Harmonics content. Okay. The possible explanation here is that as the firing angle is increasing, increasing means from 0 to it is go on increasing.
it will go on increasing. You can observe that the magnitude of harmonics of third harmonic is the highest here, okay, and the fifth harmonic and seventh harmonics magnitudes are increasing, and after some time they start decreasing also, okay. But mostly you operate in this region, the harmonic content will be very high. Even here also very high, but still they are getting decreasing, okay. Corresponding waveforms we have seen, okay. This is the explanation of that one, okay. But how do you produce this alpha for different thyristor valves of transformer tap changers are that this is the internal control scheme of thyristor tap changer. There will be V reference we want. For example, we will get 10 volts as the V reference. For example, the voltage we measured from V, whatever the V here, we will be having Hall sensors or something. We take the sampling from here using some sensors and we will get 9 volts. The difference between this 1 volt error, it will be gone to PI controller, and PI controller will reduce this error accordingly, that it creates some angle for alpha 1 for thyristor value 1, alpha 2 for second value, and correspondingly gate pulses will be given for thyristor values, okay. This delay angle generator also have the reference or a zero voltage and current detectors for accurate switching, okay. If zero, after we have to get 30 60 like that accurately, right? That's why this is for reference of after zero, it will tell after it has reached zero, next you have to do the trigger like that, okay. This is the internal structure. The major disadvantages of a delay angle thyristor tap changer, we already know, okay. First one is harmonics, okay, harmonics. And we can have one more disadvantage also. The direction is that whenever there is a load, okay, not R load, not R load, for other than R load, RL load, RLC load, or a different RC load, load also have some angle phi, and our firing angle alpha, okay. Whenever we have to compensate this one, okay, that scenario also can happen. This is scenario is known as phase shift, okay. Phase shift అంటామమ్మా దీన్ని. మనం దీన్ని మీరు ఎలా అయినా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ లోడ్ ఫేజ్ యాంగిల్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా హార్మోనిక్స్ అంటే, మన హార్మోనిక్స్ని మనం ఎలా ఎలిమినేట్ చేయడం గలం, ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం మనం, అది కూడా తెలుసు మనకి, నార్మల్ జనరల్లీ. ది అవుట్పుట్ హార్మోనిక్ ఫిల్టర్ ఈజ్ సర్టైన్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కంటిన్యూస్లీ కంట్రోల్డ్. యూ నో దిస్ వన్. The problem associated with continuously controlled tap changer can be overcome with the discrete level control. We know what is discrete level control, okay. మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లోనే చూసాం. అయితే దాని కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. డిస్క్రీట్ లెవెల్ కంట్రోల్లో ఒక సింగిల్ వైండింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా, ఇదిగోండి ఇక్కడ గీసాను ఇంత ముందు, ఓకే. నౌ ఐ హ్యావ్ extended that one to here and I had given the connections here. That's all. There is no difference between. But here also so many problems. The first one is complexity. Is there any other configuration of discrete level? Yes. The other configuration of discrete level is looking like this. What is that one? Territory. You can observe here. This is the 1 3 9 27 like that, okay. Like that, this is the same as that of the previous one. That previous one కి దీనికి చూస్తే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇంతకు ముందు ఫర్ ద సేమ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్ మనకి 33 స్టెప్స్ వచ్చినాయి అన్న. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ నేను చూస్తే అప్పుడు ఒక్కొక్క థైరిస్టర్ వాల్యూ రేటింగ్ ఎంత ఉండాలంటే 4 times of the rated value ఉండాలన్నమాట, 4 times for this one, okay. But here the same thing can be get by 27 స్టెప్స్ వస్తున్నాయి ఈ కాన్ఫిగరేషన్లో 1:3:9లో. అయితే ఇక్కడ సేమ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్ అన్నది మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. ఎస్సిఆర్కి వాల్యూకి సేమ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఓకే. జస్ట్ మెన్షన్ చేయించాలి, మీ కాన్ఫిగరేషన్ చెబుతున్నాను అన్నమాట డిఫరెన్స్, ఓకే. అయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, టీసీ విఆర్కి టీసీ పిఆర్కి ఫిజికల్గా ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. దే ఆర్ బోత్ కాల్డ్ యాజ్ రెగ్యులేటర్స్ ఓన్లీ,
regulators only. Okay, you can observe here in discrete level, this is known as a TCVR. In a discrete level, this is known as thyristor phase angle regulator. ఓకే, అయితే చేంజ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ లేదని కాదమ్మా, ఏదైతే సెటప్ ఇదంతా ఉందో ఈ సెటప్ అన్నది దీనికి కూడా ఉంది, అలాగే దీనికి కూడా ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓన్లీ ఫర్ ఈజీనెస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ సర్క్యూట్ అండ్ కరస్పాండింగ్లీ దిస్ విల్ బి వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ కాబట్టి ఇక్కడ విఏ విబి విసి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇది మనం ఎలా యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ చెప్పాం, మనం శాంప్లింగ్ తీసుకుంటాం లాస్ట్ క్లాస్లో, దీన్ని ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను నేను. ఓకే, బట్ హియర్ ఫేజ్ యాంగిల్ రెగ్యులేటర్ వచ్చేటప్పటికి మనం విబిసి విఏకి విబిసి యాడ్ చేస్తాం, విబికి విసి యాడ్ చేస్తామని, విసికి విఏబి యాడ్ చేస్తామని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ దీన్ని ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను. దాని కరస్పాండింగ్ కనెక్షన్స్ అనమాట ఇవి. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ ఓన్లీ ఒక ఫేజ్కి మాత్రమే కనిపించింది. ఇది ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, ఇది ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, బట్ నో నీడ్ టు డ్రా ఓన్లీ వన్. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆస్క్. అండ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసాం. ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడ బేసిక్స్ చూసాం మనం. ఓకే, బేసిక్ చూసిన తర్వాత రియల్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఫేజ్ యాంగిల్ డయాగ్రామ్స్ అన్నీ చూసాం. తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ చూసాం మనం, ఈ క్లాస్లో చూసాం. కాన్ఫిగరేషన్ తర్వాత ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ లిమిట్ అండ్ పవర్ ఆక్సిలేషన్ డాంపింగ్స్ అన్నది చూస్తే ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అయితే ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసిందేనమ్మా, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఇది బేసిక్ సిస్టమ్ యొక్క స్టెబిలిటీ క్రైటీరియా, ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ లిమిట్. ఎప్పుడైతే A1 అన్నది A2 కన్నా తక్కువ ఉంటుందో ఆల్రెడీ స్టేబుల్ అని చెప్పి అంటున్నాం. ఇప్పుడే ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ ఐ టోల్డ్ దిస్ ఈజ్ ద రెడ్ రీజన్, రైట్? అండ్ కరస్పాండింగ్లీ డ్యూ టు ఈ సిగ్మా అనే డెల్టా ప్లస్ రో అనో లేకపోతే సిగ్మా అనో అని మనం చెప్పాం కదా, ఆ సిగ్మా వల్ల ఆ ఏరియా అన్నది ఇదిగోండి ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇది కూడా తెలుసు, ఇలా ఇటు సైడ్ కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. బట్ స్టెబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రైట్ సైడ్ ఎక్స్టెండ్ అయితే, ఇంతకుముందు ఇదిగోండి ఈ గ్రీన్ కలర్ అంతా ఉండే ఏరియాని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టెండ్ చేసేటప్పటికి ఇదిగోండి రెడ్ కలర్ ఈ 5 మ్యాక్స్ ఏదైతే ఇంక్రీజ్ ఉంటుందో ఆ ఇంక్రీజ్ రావడం వల్ల A2 అన్నది ఇంకా పెరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ లిమిట్ అన్నది పెరుగుతుంది. ఆ డెల్టా వాల్యూ కూడా 90 డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. ఎందుకంటే 90 కొంచెం అసలు 90 అక్కడ ఉండట్లేదు, దీనికి 90 ఇక్కడ. ఓకే, ఈ సిస్టమ్కి 90 ఇక్కడ ఉంది, కానీ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సిస్టమ్కి 90 ఇదిగోండి ఇలా కొంచెం మనకి షిఫ్ట్ అన్నది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ షిఫ్ట్ అన్నది ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ షిఫ్ట్ ఉండడం వల్ల ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ లిమిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈవెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఉంటుంది చూసారా, డెల్ క్రిటికల్ ఏదైతే ఇదిగోండి ఇది డెల్ క్రిటికల్ స్టార్టింగ్ ఇది, కానీ ఇప్పుడు అలా షిఫ్ట్ రావడం వల్ల డెల్ క్రిటికల్ ప్లస్ రో అదే సిగ్మా అన్నది దాని యొక్క క్రిటికల్ క్లియరింగ్ యాంగిల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ లిమిట్. పవర్ ఆక్సిలేషన్ డాంపింగ్స్ ఎలా తగ్గుతాయి మనకి ఫేజ్ యాంగిల్ కంట్రోల్లో అంటే, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇదేంటిది సిగ్మా అనమాట. సిగ్మా ఇది నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్. ఓకే, దాన్ని బట్టే మనకి ఇదిగోండి ఇక్కడ సిగ్మా అన్నది ఈ పవర్ ఆక్సిలేషన్ డాంపింగ్స్ ఎలా వస్తాయని చెప్పాను నేను. ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్ రిలేటెడ్లో చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఇది మెయిన్ అంటే ఇక్కడ ఆపరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ గ్రీన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది, ఇలా రావడం వల్ల సిస్టమ్ అన్నది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఆపరేట్ అవుతుంది. ఇలా ఆక్సిలేషన్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఇది బేసిక్ ఆక్సిలేషన్స్. ఓకే, నౌ యాజ్ సిగ్మా అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే పాజిటివ్ సైడ్ చూసుకునేటప్పటికి ఈ ఆక్సిలేషన్స్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ ఆక్సిలేషన్స్ ఎక్కువ అవడానికి దానికి రీజన్ ఉంది, కానీ 90 దాటట్లేదు. చూడండి 90 ఇక్కడ ఉంది మనకి, కొత్త 90. పాత 90తో చూస్తే ఆక్సిలేషన్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినాయి అనుకోండి, ఓకే, దట్ విల్ బి డిస్కార్డెడ్ యాజ్ ది దిస్ ఈజ్ స్టేబుల్ రీజన్, దిస్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ రీజన్. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు న్యూ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అన్నీ కూడా స్టేబుల్ రీజన్స్. ఓకే, అలా అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా పవర్ ఆక్సిలేషన్ డాంపింగ్ ఉంటుంది. జస్ట్ లేకపోతే ప్రీవియస్ కేసులో అయినా కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ చూడండి మీరు, ఇది అప్పుడు V1 V2 ప్లస్ V1 ఉంది,
ఇక్కడ ఇలా మళ్ళీ V1కి వచ్చేస్తుంది. ఇలా చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్కి డాంప్డ్ సిస్టమ్కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకే, దిస్ కంప్లీట్ ద పవర్ ఆక్సిలేషన్ డాంపింగ్ ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ లిమిట్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ TCPAR and TCVR. Okay, and remaining part, whatever the remaining part here is that మోడలింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ డివైజెస్, ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ డివైస్ అన్నది మీరు ఇంకా ఇది గూగుల్ చేసేసుకోండి అమ్మా, ఇది నేను ఇంకా చెప్పట్లేదు. ఓకే, యూ గూగుల్ ఇట్ ఆర్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ చూడాలమ్మా. ఫర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే ఇలాంటి మోడలింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ డివైస్కి ఆప్టిమైజేషన్కి మీరు రీసెర్చ్ పేపర్స్ చూసి మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, లేటెస్ట్ చూసుకుంటే మంచిది. ఏం లేదు, మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే వాట్ ఎవర్ ద డివైజెస్ యూ స్టడీ. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చదివాము, ఇక్కడ ఎస్విసి చదివాం. ఎస్విసిలో ఏం చదివాము, TCR, TSC, వాట్ ఎవర్ దట్ మేబీ, ఇంకా TSSC అని, TCSC అని, ఇలా ఇంకా కాంబినేషన్ ఎస్విసిలో కాదు, ఇంకా SSSC అని, మళ్ళీ ఇంకా మన సిలబస్ ప్రకారం స్టాట్కామ్ ఒకటి. ఓకే, స్టాట్కామ్ GCSE కూడా ఉంటుంది, స్టాట్కామ్ ఒకటి, ఇంకా యూపీఎఫ్సి ఒకటి ఉంటుంది, ఐపీఎఫ్సి ఒకటి ఉంటుంది. వీటి యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ మీరు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, దాని యొక్క మోడల్, దాని యొక్క పేరు, దాని యొక్క ఫస్ట్ ఆర్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, అది మోడలింగ్ కింద వస్తుంది. ఇంకా వాట్ ఎవర్ ద ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ డివైస్ అంటే మీరు డిఫరెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేశారు. కుదిరితే దీన్ని మెటీరియల్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. PSO అని, GA అని, డిఫరెన్షియల్ ఎవల్యూషన్ అని, DE అని, ఇలాంటి ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి మనం చాలా రీసెర్చ్ పేపర్స్లో ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ ఆప్టిమమ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ డివైస్ అని చెప్పి గూగుల్ చేయండి. అండ్ దిస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ మెటీరియల్. బట్ మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ అన్నది వీటి మీద ఎక్కువ రావమ్మా. మోడలింగ్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ డివైస్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్లో ఎక్కువ రాదు. అయినా కూడా అది మీరు గూగుల్ చేసుకోండి. ఎంటెక్ లెవెల్లో కొంత మీరు చదువుకోవాలి, కొంత అన్నది మనం చెప్తాం. ఓకే, దిస్ కంప్లీట్స్ టుడేస్ క్లాస్. విల్ స్టాప్ హియర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్.